And Dome, congratulations on the win. You've had these games in hand for much of the season, it felt like, right? 2 games, 3 games, but you've got to capitalize on the games that you have in hand. This was one where, like, Atlanta and Philly were not playing tonight. It was important to get the points when you have the games in hand. So in that aspect, I'd imagine you're pleased to get the 3 points. I agree with you. It's very important to get 3 points when you have 2 or 3 or 4 games. Depends against Atlanta less to them. But I'm very happy for the 3 points. I say congratulations just for the 3 points, our players. But maybe we play one of the best first half in the season and one of the worst second half in the season. I'm not happy about that because the effort is amazing. It's not about but when in the halftime, sorry, I said playing the same way but quickly, and we have them make the high pressing again, respect the game. My feeling right now is we didn't respect the game. Everybody play in another position. We play all the time similar in Atlanta long ball. And I want to convince you them take a risk is play long ball. This is take a risk. When you don't have the control, is take a risk. You have a risk. When you play short, okay, you can make a mistake and they can score. But I accept that. But I need to convince them, if you play all the time, you can play sometimes. But if you play all the time long balls, you don't have the control and you have a risk when you play long ball. But believe me, is that the people is confused about that. The people think about, oh, when you are in trouble playing long ball. No, you have to play because our players have this quality to play. But for the effort, very happy because, you know, I love this team. I love this player. It's my family right now. But we need to improve. If we have to learn the lesson in the second half because, okay, we can score in the counter-attack and we must use the counter-attack as well, but forget about it. If you play, I don't know, in the playoff in that way, it's impossible to win the MLS. But you can win the MLS if we play in another way. We play a lot of games against Galaxy, against DC, against Montreal in that way. And they make a pressing. And we play short. And we have to play, when I say many times, I'm very happy because we play with personality. It's about that. Personality means when they make high pressing, you have to be able to play. And when you play long ball, you can play absolutely long ball sometimes, especially when they defend high. But if not, if they defend deep, if you play long ball in our own half, forget about it. This was a tricky game, partially because of what's ahead of you at the Red Bulls. You had several players on yellow card, possible suspensions. So you get a win, you don't get those guys carded, and also seemingly you don't have injuries. It kind of seems, other than what you were just mentioning, the best case scenario to go into that Red Bulls game where you're going to have the players, you come off a win, even though there needs to be improvement from the second half. Yeah, we changed a little bit today. Kids on rest, me to rest a little bit. I decided to change Tati in the last, 8-10 minutes because he has 4 yellow cards. And I think, we have to check the players after the game. But we didn't miss any player. It's a good news for us. But believe me, for me, the most important thing was this game. Because if you're not able to win this game, forget about it. Red Bull, I know it's important because it's a derby. I know that for the fans. But it's 3 points. We will try to win the game because I know how important it is for the fans.
But for me, the most important game is the next game and the next game. Right now, the most important is Red Bull. After Red Bull, the most important is Vancouver. And I have to choose the right players, and the players are in the top form, and they don't have disconfort, you know. But it's a good news for us because everybody is ready to play against Red Bulls, and it's my job to find the right player to play against them. Para ver visión, Dominic, felicidades por el Gracias. triunfo. Muy buen primer tiempo, excelente manejo del partido, pero vimos que entrando el segundo tiempo bajaron, se relajaron, y de tal manera fue ese relax que se dieron que el contrario casi llega a empatar al equipo. ¿Cómo va a preparar el equipo para el juego de este sábado que viene en contra del New York Red Bulls, ya que pues se tiene una fuerte rivalidad? Bueno, de la misma manera que los hemos preparado todos. En principio estoy totalmente de acuerdo contigo, se lo he dicho a tu compañero. Seguramente ha sido de las mejores primeras partes que hemos hecho y de las peores segundas partes, no, la peor. En casa la peor, de largo segunda parte en este año. Hay cosas que cuestan de entender, porque cuando tú les das un mensaje en la segunda parte que estaban jugando muy bien, que siguiéramos igual, pero jugando un poco más rápido, porque a veces tardamos mucho en darnos el balón, hemos empezado a jugar en largo, el mismo error que cometimos en Atlanta, y como le he dicho a tu compañero, tomar riesgos es cuando juegas en largo, no cuando juegas en corto. En corto puedes hacer un error, te la pueden robar y marcar, pero en largo no tienes el control, no sabes qué va a pasar. Y además tenemos jugadores para jugar a esto, técnicamente buenos para jugar a esto. Y hemos sido capaces de jugar muchos partidos, 90 minutos o 80 y tantos, muy bien y con personalidad. Yo estoy buscando este equipo otra vez, porque ellos lo pueden hacer. Son gente que tienen calidad para hacerlo y tenemos que ir. Y algún día perderemos, claro que perderemos. Pero si perdemos, perdemos con nuestro estilo. Ya solo de los 5 primeros minutos no respetamos la posición en el campo, no apretábamos el 3 contra 3 arriba, que la primera parte no podían salir, cada uno jugaba un poco por su cuenta, uno se movía demasiado, y yo os lo digo siempre, si juegas posicional, cuando robas el balón estás allí, si juegas en largo no estás en ningún sitio, ¿no? Y en cuanto a Red Bull, sabemos que es un equipo distinto, muy intenso, que te hará high pressing seguro, te apriete arriba. Y esto no quiere decir, el primer año que llegué aquí decidí jugar en largo, no en largo, sino balones diagonales, porque vi los últimos partidos que nos habían ganado 7-0, 4-0 y 4-0, y vi que nos robaban y nos marcaban, y intenté, para darle seguridad a ellos, buscar balones diagonales, y tuvimos la suerte, fue un partido muy igualado, que ganamos. Pero a mí no me gusta jugar así. Lo sorprendimos el primer día. Donde jugamos bien fue con Red Bull, en Red Bull. Este año, sobre todo la primera parte. Esto es jugar con personalidad. En su campo te apretaban. Yo ya lo sé que aquí es muy difícil a veces jugar, sobre todo en el lado izquierdo, donde juegan a béisbol. Ya lo sé que es muy difícil. Y los jugadores allí pues les cuesta más. Pues bueno, pues jugamos por la derecha. O nos inventamos algo, no sé. Pero tenemos que mejorar. Y Red Bull nos va a apretar mucho, lo sabemos, pero jugamos en casa, tenemos puntos de ventaja, tenemos que jugar con personalidad. Estamos en el buen camino en cuanto a puntos. No sé qué va a pasar hoy con el resto de los equipos que juegan, rivales nuestros, pero tenemos que estar tranquilos y volver a agarrar nuestro estilo. Es la mejor manera de afrontar el próximo partido. Could you repeat that, please? I say, I like the red wine. Okay. It's just that. But I say, we're talking about is better the California, the Catalan. It's about that. Awesome. Don't worry. I'd like to go back to your first statement that I say the same. I say the same. Okay. To him, I say To Dylan? Yeah. the same. It's about our style. We play much better the first half, not the second half. But what they were much different in the second half. Santos comes on, they're high pressing, Everything was different. I don't know. I don't understand the reason why. When I say playing the same style, but quick, because sometimes you have you play better,
but every single pass is about 2 seconds, and you play much better when you play 1 second, and it's better to play 1 touch, not 2 touch. That is my opinion. And respect the position, high pressing, the game is not over. That is my message in the second half. The surprise was we play in the same style in Atlanta, long ball. I know it's difficult to play in the left side. I know that, because the field is a little bit different, you know. But at least you can play. I accept 3 short, one long, 3 short, 1 long, but not all the time long. But when that happens, that is take a risk. When you don't have the ball, take a risk, because you defend deep. I'm not using to working, use it to working in that way. Defend deep. When we defend deep, everybody knows we are in trouble. But my message is play in the same style, play in the same way, respect the position, make high pressing, and I saw in the first 5 minutes in the second half we didn't make high pressing 3 against 3. The wingbacks stay. No, when we play with this style and we practice, I don't know, 30 minutes in the last training session, you have to respect the game. If not, you are in trouble. They confuse about when I say you have to move in between the lines. It's okay, but you need 2 players wide all the time, because when you are in trouble, you can play this kind of ball, the diagonal ball, or the side would matter with them. We use many times in the first half, but in the second half, I don't know. It's not New York City Football Club, it's another team. Buenas noches, Dome. Congratulations on your win. Usted dijo que se perdió el control del partido. ¿En qué zona se perdió el control del partido y cuáles son los jugadores que deberían tomar las riendas del equipo para retomar el control? No es un jugador, es todos. Perdimos la presión alta, que la primera parte hacíamos 3 contra 3, no podían salir, porque sabíamos que en build-up lo hacíamos bien de apretar 4 contra 4, tenían que tirar en largo, pero en open play, trap, que jugó la segunda parte, otro jugador iba a buscar y salían con 3, y habíamos preparado jugar con 3 contra 3, además los jugadores que tenían, y lo hicimos muy bien en la primera parte. Y a la segunda parte me di cuenta al minuto 5, pero es muy difícil, no es básquetbol, ¿no? Que puedes parar, por mucho que les grites 3 contra 3, no sé qué, el portero juega en corto, ¿no? Si no es el problema del portero. El problema es que si no se abren los centrales y los mediocentros no van a buscar el balón para jugar, yo le puedo decir al portero que juegue si no tienen a nadie con quien jugar. Lo perdimos todo. Cuando juegas en largo podíamos marcar 2 goles más, 3, 2, 3, ellos podían marcar. Las tuvimos mucho más claras nosotros, incluso en la segunda parte, porque faltaría más. Puedes y debes usar el contraataque cuando ellos están atacando, porque tienes jugadores para hacerlo. Pero perdiste el control, aquello de, yo no sé, la primera parte de las estadísticas, pero a lo mejor tuvimos el balón 70%, 70-30, fíjate, no lo sabía. Pero la segunda parte fue un desastre, fue terrible el juego, fue terrible, era jugar sin sentido. Y este equipo no está hecho para jugar. Otros equipos a lo mejor pueden jugar así, agarran el balón arriba, la dan de caras y juegan. Nosotros no. Hemos demostrado cómo jugamos mejor la primera parte. Pero no es un jugador, es todos. Y por eso digo que tenemos que aprender la lección. Porque esto en un playoff estás fuera.